Misstatement definition చెప్పుకున్నాం కదా. What is definition of misstatement? It is a difference. Difference can be with respect to what? Amounts, classifications, presentation and disclosures of any financial statement item between what? Required as per law, actually followed. Misstatements are how many types? What are they? Frauds and errors. Which is intentional? Errors are what? Unintentional. Good. Next definition. Internal controls. Heading పెట్టుకున్నారు. Good. So we keep on saying that management are responsible for preparing the financial statement. Management, does it mean only the top people like CFO, MD, CEO, Chief Operating Officer? These people are normally called as management. Promoters are called as what? TCWG. What is the full form? Those charged with governance. So promoters, since they don't have time, they have recruited whom? Management. Management also cannot present in every area and every branch. So they will also incorporate, they will also recruit some employees. Along with recruiting employees, they will prescribe some rules to be followed by employees. Yes or no? Otherwise employees will act as per their own intentions kada. So management also will implement certain employees, and also they will design some rules to be followed by employees. This is simply called as internal control system. This is not definition, I will tell you the definition. In a simple manner, these are called as what? Internal controls. So internal control simply means what? Employees and the rules implemented for employees. Ikkada varaku okay na? Now we'll write the definition. Policies and procedures designed So let's say I have designed like I need 2 employees to handle cash department. So is it enough if I just design without recruiting? No, I have to recruit, right? So recruiting means implementation. Designing cheyali, implement cheyali. Policies and procedures, design, implemented. ఇంప్లిమెంటేషను ఏదో ఒక్కరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోద్దా? త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఒక్కరోజు చదవటం కాదు, త్రూ అవుట్ ది కరికులం చదివితేనే పాస్ అవుతాం. So policies and procedures, design, implemented and maintain. Who will do all these things? Management and those charged with governance, both. By management and those charged with governance. By management and those charged with governance. To achieve entities' objectives. To achieve entities' objectives. ఎంటిటీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని
వాళ్ళు ఒక 3 వేస్లో మెన్షన్ చేశారు. ఏంటి అంటే రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. సో ఆబ్జెక్టివ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. సో when you have implemented proper controls, then your financial reporting will be what? Reliable. Clarity వస్తుందని చెప్తుంది. When you have implemented, designed, maintained proper policies and procedures, then your financial reporting will become what? Reliable. ఓన్లీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కటి బాగా రిలయబుల్గా ఉంటే సరిపోతుంది, వేరే ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదా? నో, ఎంటిటీ మీన్స్ ఓవరాల్ కదా. సో efficiency and effectiveness of operations, efficiency and effectiveness of operations, అన్ని ఆపరేషన్స్ని ఎఫిషియెంట్గా ఎఫెక్టివ్గా కండక్ట్ చేయడం కోసం ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో అసెట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఆఫీస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్నిచర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ప్రొడక్షన్లో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీస్, ఇవన్నీ బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా. సో వాటన్నిటినీ సేఫ్ గార్డ్ చేయడం కోసం సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్. సో ఆపరేషన్స్ ఎఫెక్టివ్ చేసి అసెట్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయటం కాదు. అలాంగ్ విత్ మెయింటైనింగ్ ది ఆపరేషన్స్ యూ షల్ సేఫ్ గార్డ్ ది ఎంటిటీ అసెట్స్. ఓకేనా? ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఆర్ దే రిక్వైర్డ్ టు కంప్లై విత్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో కంప్లైన్స్ విత్ laws and regulations. ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్తో ఆయనకు అన్ని ర్యాంక్స్ ఎలా వచ్చాయని ఫీల్ అవ్వద్దు. నేను ఇలా రాసి 5 years అయింది. స్టిల్ అండర్స్టాండబుల్గా ఉంటే చాలండి. రైటింగ్ నాకు తెలిసి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఉంచుండదు. అంతకుముందు కూడా నాకు మోరల్లెస్ ఎలా ఉండేది. అండర్స్టాండబుల్ అయితే చాలు కరెక్షన్ చేసేవాడికి. మీరు కంటెంట్ రాస్తే పర్ఫెక్ట్గా వేస్తారు మార్క్స్. డెఫినేషన్ ఒకసారి చదువుదాం చూసి. సో ఏంటి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అంటే? దేర్ ఆర్ సమ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ డిజైన్, ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై whom? Management and those charged with governance. Why they have done this? To achieve some entities' objectives. What are the objectives? Reliability of financial reporting, efficiency and effectiveness of operations, safeguarding of assets. By doing all these, they have to also do compliance with laws and regulations. బ్లైండ్గా చెప్పగలుగుతారా? ఒక 1 minute చూసుకోండి డెఫినేషన్. ఒక ఫ్లో లాగా ఫస్ట్ అవేంటి? పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. అలా for easy reference. What, whom, why.
డన్. చెప్తారా డెఫినేషన్ నాకు? గుడ్, చెప్పేసేయండి. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్? పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ డిజైన్, ఇంప్లిమెంటెడ్, మెయింటైన్ బై those charged with governance to achieve entities' objectives. What are they? Efficiency, effectiveness of operations, safeguarding of assets, compliance with laws and regulations.